নমস্কার, সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো। আমি ভালো আছি। এখন বাজে 3:10। খেতে বসেছি আমি দুপুরের খাবার নিয়ে। আসলে বাচ্চা ঘুমায় তো, ও ঘুমিয়ে পড়লে তারপরে আমি খেতে আসি, যার জন্য অনেকটা দেরি হয়ে গেছে। তো দেখা যাক আজকের দুপুরে কি নিয়েছি। ভাত আছে, আর এখানে বাটিতে শুক্তো আছে, আর এইটা একটা পুঁই শাকের চচ্চড়ি, আর এখানে আছে মাছের ডিম দিয়ে সবজি, 5-6 রকমের সবজি দিয়ে একটা 5 মেশালি চচ্চড়ি, আর আছে শুক্তোটা একটু নামিয়ে রাখলাম। এখানে আছে চিকেন। তো খাওয়া শুরু করি, খেতে খেতে গল্প করি। আগে শুক্তোটা নিয়ে নিই। এই দেখো বড়ি, আগে আমি শুক্তো একদমই খেতাম না, বিয়ের আগে। এখন খাই। চচ্চড়ি এটা আমার মাসির বাড়ি থেকে আনা হয়েছে, মাসি দিয়েছে আর কি। এখানে কিছু স্যালাড নিয়েছি, শসা, পেঁয়াজ, টমেটো, লেবু।
দেখো চিকেনের লেগ পিস, ভিডিও করলে ফ্যানটা অফ করে দিতে হয়, না হলে সাউন্ডটা ঠিকঠাক আসে না, যার জন্য প্রচণ্ড ঘাম গরম হয়।
হঠাৎ ক্যামেরার মেমোরিটা ফুল হয়ে যাওয়াতে আমাকে আবার ক্যামেরাতে মানে করে আমাকে ফোনটা ব্যবহার করতে হলো। কিন্তু ফোনের সাউন্ড কোয়ালিটিটা খুবই মানে রেকর্ডিংয়ের সাউন্ডটা খুব কম, যার জন্য অনেকটাই আস্তে শোনাবে। তো কিছু করার নেই, এর মাইক্রোফোনটা সাপোর্ট দিচ্ছে না ফোনে ক্যামেরা, যার জন্য অসুবিধা হচ্ছে একটু, কি আর করা যাবে। তো ভিডিও যদি ভালো লাগে আপনাদের আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক শেয়ার কমেন্ট করবেন। আর এই মাঝখানে সাউন্ড ভালো এবং তারপরে সাউন্ড খারাপ, এর জন্য আমি ক্ষমা চাইছি। আসলে ক্যামেরাটা একটু অসুবিধা হয়ে গেল, যার জন্য আমাকে ফোনে আসতে হলো আবার। আর ফোনের সাউন্ড কোয়ালিটিটা রেকর্ডিংয়ের জন্য খুব একটা ভালো না। তো নমস্কার, আবার দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। লাইক শেয়ার কমেন্ট করবেন। নমস্কার।